Matatapuan ang Muifa Pangalan ng Pilipinas na Inde, sa layong 1,174 kilometers timog, sa Langon ng Kadna Air Base, at lumapat Pakanluran sa bilis na 13 kilometers per hour 7 knots, sa naklipers na 6 na oras. Ang Muifa ay lumapat Pakanluran sa naklipers na 12 oras o higit pa sa kahabang, ng timog na bahagay ng izong kahabang, may baba hanggang kalachnoon ng enters na subtropical na Tagaytay sa Hilaga. Ang pangkalahatang pagalor na ito ay inayasahang magpapatuloy sa sasanap na 12 oras ngunit pagkatapos ay ang sistema ay inayasahang lumiko ng husto sa hilagang kanluran habang ang subtropical na Tagaytay ay nagtatayo sa timog ng Honshu at reorient sa izong mas timog sa Langon hanggang hilagang kanlurang axis. Bumabagal ang track motion calipers ng 3 araw habang bahagyang humihina ang steering pattern, pagkatapos ay mabilis na lumilko ang system patungo sa forward at bumabilis papunta sa East China Sea habang ang steering ridge ay bumababa sa Langon, bago ang izong napakalim na upper level trough na papasok mula sa kanluran. Sa panandaliang panahon, ang convergence na nakatayos sa hilagang kanluran at patuloy na mid-level shear 15 knots, ay nanggangahulugan na ang sistema ay magiging mabagal sa pagsasama-sama at ang pagtindi ay inayasahang magiging mabagal sa sasanap na 12 oras. Ngunit pagkatapos ay tinanggal ang imbalance habang ang tutsel ay dumudulars sa izong posisyon sa hilagang kanluran ng LLCC na nagbibigay don para sa pagtatatag ng izong matatag na forward outflow channel na magpapalaki at makadagdag sa umiiral na malakers na equatorial channel. Kasabay nito, ang mga modelong may matayos na resolution ay nagmamangkay ng mga convective hot tower na nagpapaputok at umikot na upshear na humahantong sa axisymmetrization sa loop ng 18 oras na minakahan ang pagsisimula ng mabilis na pagtindiray. Iminamangkay ng satellite imagery mula sa mga oras na ang prosesong ito ay maaaring nagsimula na may mga mainit na tour na nababuo sa paligid ng tinasang sentro. Ang system ay dodon sa izong pool ng nito, mas may babang nilolaman ng init sa karyagotan ngunit nasa o higit pa sa 75 joules per watt kg sa loop ng humigit kumulang 24 na oras ngunit dahil sa nito mabilis na bilis ng posilong, departitong magkaroon ng konting epekto sa pangkalahatan.